We'll be talking about counterfeit alcohol because last week venye tulibonga ama ilikuwa the week before mulisema kwa box the biggest drug right now in Kenya is counterfeit alcohol. Why? What is happening? Inatoka wapi? In studio we're joined by an awesome a duo. Actually we have two people in the studio and we're about to start the conversation. Ladies and gentlemen, it's time from MJADALA, Court of Public Opinion. Your all day, every day vibe station. Africa's #1 reggae radio station. This is Vibes Radio from Nairobi to the world. Let me hear all the bosses scream. Feel the rhythm. Feel the vibe. Vibes Radio. 18 minutes past 8 a.m. Remember, I'm your captain of good vibes. They call me Kwambokes, and I'm joined in studio from Kenya Association of Manufacturers is Joseph Wairiuko. Did I get it right? Yes, you got it. Wairiuko. Karibu sana. And we're also joined by Mary Mwakai, who is from the Anti-Counterfeit Agency. Welcome to Kenya. And welcome to Morning Vibes. Thank you. Karibia Mike, don't be afraid. Asante sana. So nataka tuongee yani history ya counterfeit. Mary ndanza na wewe. No, actually let me start with Joseph. Joseph, watu wako na license za kutengeneza alcohol, right? Sawa, but kabisa. kuna wase wengi wanatengeneza alcohol, right? But kuna wengine wamechukua shortcut na wamedecide kutengeneza mapombe zao. Yeah, easy factories, as in I don't think you can be able to hide an operation ya kutengeneza pombe. Mbona basi bado ziko? Kwanza wasikilizaji, mapema ndio best, ndivyo tunasema hapa. Na kwa hivyo wacha tujadiliane kuhusu hizi bidhaa gushi. Bidhaa gushi zimekuwa kwa muda kwa market yetu, na hivyo ndivyo sababu tumekuwa tunakabiliana kama association ya manufacturers. Sisi tunawakilisha viwanda, na tukiwakilisha viwanda zinatengeneza bidhaa ambazo zinaimarika kabisa. Na ni lazima bidhaa yote ikitoka kwa kiwanda iende kwa wananchi ili itumike kulingana na vile inastahili kutumika. Kwa hivyo sisi tunawajibika kama wana viwanda. Lakini kuna watu wengine ambao hawazingatii sheria. Hawazingatii zile viwango zimewekwa ili kutengeneza bidhaa. Kwa hivyo hizi bidhaa kule zinatengenezewa katika mazingira duni sana. Na hapo ndipo mambo inaanza kuharibika. Ukienda kwa kiwanda kuna compliance mingi sana zimewekwa na serikali ili iweze kutimiza kuhakikisha ya kwamba wananchi wako salama in terms of their safety, health and safety. But now these other goods, counterfeit goods, they are produced in illegal premises whereby they do not adhere to the rule of the law. Kwa hivyo kuna shortcut mingi sana kutoka usafi kwenda hivyo. Alafu shortcut mingi sana za kutengeneza zile bidhaa. Product inawezaje kuja mtu amecook tu vitu zake huko kwa a very unsanitary unlicensed factory na inafikia mwananchi faster than yenye hata kwa sababu hizi counterfeit bedhe ziutembea. Wanasema kizuri cha juza kibaya. Hii ndio inatembea kabisa. How do these products get to the market? Mary, do you have what are your thoughts on this? Hizi products zinafika market aje? Asante sana Kwamboka. It's so unfortunate. Na ndio maana hata serikali iliona kuna ulazima wa kuwa Anti-Counterfeit Authority itengenezwe. Kama shirika tuliundwa kwa mujibu wa sheria ya Anti-Counterfeit Act 13/2008 kwa sababu ya hili janga la bidhaa gushi. Kwa sababu serikali na washikadau walikuwa wameona kuwa watu wataumia kwa sababu ya hawa wanabiashara wabaya. Kama mwenzangu alivyosema, wote hao manufacturers wamepewa mbinu na mikataba ya kufanya hizo kazi vizuri, waweze kuunda hivyo hizo bidhaa vizuri, lakini kwa sababu kuna wakorofi pia ndio maana wanaunda hivi vitu vibaya ambavyo vinaleta madhara kwa wananchi. So sisi kama Anti-Counterfeit Authority
tuna hilo jukumu la kufanya bidii kabisa na kuhakikisha kuwa wana Kenya na wanabiashara wanakuwa protected from hizi counterfeits. Na kurudia swali lako la kusema kwa nini zimetapakaa. Zimetapakaa kweli kwa sababu ya hiyo ukorofi. Ijapokuwa tuko na sheria ambazo tumeziweka thabiti kabisa, na pia Anti-Counterfeit Authority sahihi imesimama, tumeweka maafisa wetu kila mahali ambao wanafanya hii kazi, bado kuna vipenyo ambavyo ndo tunakazana sasa kuvifunga. Kwa mfano vitu vingi sana vinatoka nje ya Kenya. Hiyo vibaya. Licha hata hizi vitu zenye unasema za pombe inatengenezwa, hata hiyo pombe haramu nyingine mbaya inatoka outside Kenya. So shida kubwa nyingine ni hiyo ya porous borders. Sisi tumeweka maafisa wetu pale kwa the marked entry points, lakini kuna vipanya route ambavyo wao walagai wanatumia kuleta vitu. Alafu pia kuna mambo pia ya uchumi. Unajua wana Kenya wamefinywa sana. Wamefinywa sana na mambo ya uchumi, na mara nyingi hizi bidhaa gushi huwa ziko bei rahisi sana. Sasa mimi nataka kweli kulewa, nataka kweli kuishi feel high vile wenyewe wanasema. Lakini siwezi kwenda kwa kununua hiyo pombe mzuri. Siwezi kununua Tusker ile ambayo tunajua iko vizuri, imetengenezwa vizuri. So utaenda pale ukiona ule mkorofi ametengeneza, hutafikiria mara mbili yale madhara ya ile pombe ambayo unataka kununua, lakini kwa sababu ni shilingi 10 na wewe uko nayo kama kijana utanunua. Madhara, tuongeje ya madhara? Madhara ya counterfeits ni mengi sana unfortunately, kwa sababu hizi bidhaa gushi zimetapakaa kila mahali na ziko kwa kila category. Tumesema pombe ni mfano mmoja. Pombe hiyo ni directly ni mambo ya health and safety. Kwa sababu nikinywa pombe mara nyingi tumeona watu wamepoteza macho, tumeona watu wamekufa. So hiyo ya pombe, food and beverage, hiyo ni straightforward, hiyo hata ni maisha itapotea. Hiyo ndio inaleta hata hizi makansa tunasema. Unajua uwezi jua, tunaambiwa hatujui sababu ya kansa, lakini some of hizi vitu bidhaa gushi za chakula hizi probably ni some of the causes. So kuna zingine pia, manake bidhaa gushi si pombe peke yake. Kuna madawa ambayo yanatengenezwa ni gushi. Madawa, kuna simu gushi. Unasema kuna mtu amekaa chini anatengeneza Panadol na anajua very well ni unga tu amewekea mtu. Tena sana unfortunately hivyo ndo wakorofi wanatufanyia. Mkenya ambaye anakusikiza sahi, before even I go to Mkenya, I want to go back to Joseph, niulize, kunaweza kuwa na Mkenya labda anafanya kazi kwa hii kiwanda na hajui kwamba inaweza kuwa hajui kwamba ako kwa kiwanda halali? Tunajua vizuri tuna shida ya uajiri. Kuna Wakenya wengi sana wanaenda kibarua kila siku. Kwa hivyo wao, yule mwajiri anawaambia kwamba hii ni kazi mnafanya per day, kwa hivyo yani jioni na mlipa mnaenda zenu. Jioni mnakuja asubuhi, jioni mnaenda zenu. Kwa hivyo pale Mkenya anazingatia vile ya kwamba atapata chakula yake ya kila siku. Lakini huyu mwajiri ndiye amepotoka, hataki kufuata sheria. Unajua kwa nini? Ili uone bidhaa ikiwa kwa market, inapitia njia mingi sana. Wanafanya kitu inaitwa research and development. Pia kuna compliance mingi sana kama vile nimetaja hapo mbeleni, ili uone kitu imejisimamia. Lakini sasa vile kunafanyika ni ya kwamba kuna hizi empty bottles ambazo zimetoka kwa kampuni ambazo zimewajibika. Sasa vile zinakuwa disposed, hapo ndipo wale waragai wanakusanya zile chupa, na hiyo ndio sababu sisi kama shirika ama association ya manufacturers tumeanza kufanya campaign kwa members wetu wawe na kitu inaitwa extended producer responsibility, ili wawe wanaweza kusanya zile packaging material, kwa sababu ukichatumia ile bidhaa iko ndani ile packaging material inasai kuwa disposed of. Lakini wangapi wanakubuka baada ya kunywa maji kwa hii chupa, wanakubuka kuharibu hii chupa ili situmike tena, tunaziacha zikiwa intact. Na hapo ndipo muragai anakuja anakusanya zile chupa, anarudisha zile chupa. Wale customers
wakikunywa hiyo pombe for example, wanafikiria kwamba imetoka kwa kile kiwanda kwa sababu labda iko na jina ya ile kiwanda. Kwa sababu ile chupa iliokotwa na ikaoshwa. Sasa hapo ndipo sisi tunataka wananchi watusaidie. Watuambie wapatiane feedback kwa serikali. Na kuna vile wanaweza kafikia serikali, ama atuambie sisi ili pia kile kiwanda tuweze kufuatilia na kufuata sheria ili yule mtu ashukuliwe hatua. That's very interesting you mentioned that, because nilikuwa naongea na producer wangu last week when we decided to have this conversation, and nilikuwa nasema I think part of the problem or solution would be drink and break, which should be a campaign that kama umenunua mzinga mazee maliza na uivunje hiyo chupa, you know, so that huyo mlagaya asiwezi kuchukua hiyo chupa. But then I was having another conversation over the weekend with a friend who was telling me about in I think Europe where kuna hiyo code, and I know that there's some alcohol brands zilijaribu kuweka code ndio ufanye verification for yourself if this is really truly a legit bottle. And the reality is, do Kenyans have that responsibility for themselves? That nataka kuconfirm kwamba this is an illicit bottle, this is not a proper product, ama tu unaibless na kuendelea na mzinga. Do Kenyans have that responsibility from your experience? Kutumia hizo codes ku alert KEBS that, you know, that we found this product, or Kenya Association of Manufacturers or the relevant authorities kuambia aka ka nini ka kitu nilipata ilikuwa kitu mbaya. Do Kenyans have that responsibility from your experience? Yes, okay. Hatuna, lakini tunasai kuwajibika pia sisi. Kama unatumia kitu chochote, unasai kujua vizuri ya kwamba hii kitu natumia kina madhara gani kwangu, ama kitanidhuru afya yangu, ama kitafanya niingia kwa accident, kama sasa ni spare parts za magari. Kwa hivyo sisi tuwajibike pia ili tusaidie zile viwanda ambazo zimewajibika kutoa hawa wanabiashara haramu, ama hizi viwanda haramu ambazo zinatengeneza hizi vitu na zinatumia ile jia ama ile market imetumika na ile kiwanda ambacho kimepitia ile jia halali. Kwa hivyo tusaidie tusaidie viwanda, lazima tufanye sisi wote. Ni kama security. Huwa tunaambiwa ya kwamba security starts with us. Kwa hivyo pia hapa kutumia bidhaa, wacha tuwe na a lot of consumer feedbacks. Ili kama kitu ilidhuru mtu, tunajua vizuri ilidhuru mtu. Lakini sasa kurudi kwa ile swali yako, mambo ya technology ni ngumu kwa sababu unajua ya kwamba hii sticker itakuwa kwa chupa for example. Lakini ile product iko ndani ya chupa. Nini inatumika, ni chupa ama ni product iko ndani ya chupa? Sasa mtu atakunywa lakini chupa itakuwa intact. Kwa hivyo ukituma hiyo code hata kama chupa iko empty bado itaenda. Kwa hivyo lazima tuendelee ku advance in technology. Kwa lazima tujue ya kwamba technology lazima ijue ya kwamba hii product imetumika. Kwa ili saa tuzitoe kwa market. Otherwise hiyo code bado itarudi ikiwa sawa, lakini ile iko ndani haiwezi kuwa guaranteed. It's not just alcohol. Even you know, you've mentioned drugs. Imagine dawa yenye umeenda umenunua leo upate kweli it is counterfeit, right? Which iko na madhara mengi sana. So nataka kama Mkenya pia electronics. In fact, electronics, I have a big problem with electronics. And in proper shops, you go to a proper shop that is licensed, unaenda unanua heater shower head, and kidogo unapigwa shock kwa bafu yako, unashangaa, how did I buy a brand new product that is you know, it's not working? And the reality is, for example, I'd ask Mary, ukienda kununua for example electronic, would you be able to know if this, even I've bought a laptop, I bought a brand new laptop, and then turned out to be refurbished, and it was brand new, you know? So, you know, he's talking about your code and Kenyans wakiwajibika, but as anti-counterfeit authority, what are some of those things mumeka in place, right, to protect wa Kenya from counterfeit products? Asante sana. Kama Counterfeit Authority tumefanya vitu vingi sana kulingana na mandate yetu ili kumake sure Wakenya wako salama. Ya kwanza ni public awareness. Huwa tunaelimisha sana umma. Tumefanya trainings nyingi kwa stakeholders, the public, wanafunzi, majudges,
polisi na the public in general. Kwa sababu kama watu hawajui hii ni counterfeit na hii si counterfeit, then mtu ataenda kununua vile unasema, uone umenunua kitu genuine kumbe ni gushi. Na mara nyingi tukiwaambia Wakenya ama pale mahali tukienda kufanya public awareness, tunawapatia vitu vinne ambavyo mtu niangalie. Manake unajua sasa hata kama tunazunguka sisi, maofisa wetu wanazunguka, hata hao wakifika, hata wewe kama Mkenya inafaa ujue kitu kidogo cha kuangalia, ndo ukiwa na tashwishi utuambie. So tuna 4 P's huwa tunaangalia. Ya kwanza ni price. Price ni hiyo bei kilugha yetu ya Kikenya. Kuna tuchukue tu mfano haya maji ya Dasani tuseme, kwa mfano tu, no pun intended. Huwa mara nyingi anauzwa labda shilingi 50 na kila mahali ukipita ni shilingi 50. Kesho upite hapo kwa barabara upate inauzwa shilingi 10. Already we mwenyewe kama ni Christmas. Unaona, utasema ni Christmas, lakini kwa akili yako utaanza kujiuliza, hii Dasani sijuzi nilinunua kwa ile friji ya Coca-Cola ilikuwa 50, hii ya 10 ni Dasani kweli? So hapo ukiwa na tashwishi, tafadhali wachana na hiyo kitu. Hiyo ndio price, hiyo the first P. Ya pili ni place. Pale mahali unanunua vile tu umesema. Mfano tu kama iPhone useme, ama simu ya Samsung. Kuna vile unajua kuna duka ukiingia hapa utakuwa na confidence ya kusema hapa nikinunua hii Samsung phone nimepata ukweli. Whether itauzwa rahisi ama itauzwa ghali, utajua hapa ni mahali hii nitainunua na nitaenda kuitumia. Lakini ukiingia mahali kwingine, sitaki kutaja mahali, lakini mahali pale imefichwa huko tu ndani ama mahali hakueleweke, unaingia ni kama unafanya kupiga hodi, ujue hapo kuna kasoro. Ujiulize, hii iPhone yenye nainunua kwa hii mahali hapa ikoje? Manake iPhone shops nyingi huwa zimekuwa guarded. Ni mahali ambapo umeona pamewekwa vizuri, hata wewe mwenyewe ukiingia unajisikia umeingia kwenda kununua iPhone. Ya tatu ni packaging. Packaging nayo ni mwanzo, hii ndio rahisi kabisa. Manake hata unaweza kuona kitu kama Colgate unajua vile iko inakaa. Nyingine hiyo mbaya utaenda kupata imekaa visivyo. Ama hata hiyo Colgate yenyewe hii imeandikwa U, yani kuna kasoro tu. So hiyo packaging hiyo ukienda kununua hiyo kitu, angalia tu vizuri. Ukiona tashushu yote, just be keen. Na ukiona unashuku, wachana nayo. Na usiwachane nayo tu kuachana, report kwa ACA. Tumeweka lines nyingi sana za kureport. Ukiona kitu unakishuku, hata kabla hujanunua, wewe usinunue, manake umekishuku, toka hapo na uturipotie SCA kuwa nimeenda duka fulani na nimeona Colgate na vile inakaa hiyo Colgate haikai Colgate mzuri. Then maofisa wetu wataenda. Ya 4 sasa, ya mwisho ni hiyo perception. Customer, unajua kama umezoea kujipaka mafuta ya Vaseline, unajua tu vile inakaa na hata harufu vile iko. Lakini wewe siku moja uende ununue hiyo mkebe wa Vaseline, labda huku kwingine kote hata kuko sawa, lakini ukiangalia ndani imekuwa yellow. Na wewe kila siku unajua iko cream in color. Unaona hiyo color humo ndani ama nini, hata kiharufu ukijipaka hivi inakuwa grease zaidi ama inakuwa light. So hiyo pia ukipata hiyo experience iko tofauti na ile perception yako ya hiyo product, ujue hiyo iko na tashwishi na ni lazima ufuatilie ili tujue kama huyo mtu mwenye amekuzia ni mwanabiashara mbaya ama ni wale wazuri. Na unajua sisi tukishapata huo ujumbe tunaita intelligence, then kama ACA itatusaidia pia kwenda kumwangalia ule mtu, tuhakikishe kama kweli anauza vitu vizuri ama ni wale walage ambao tunawatafuta. Alright, you've heard of the 4 P's. Sasa kama MVP, hebu ni hit up hapo kwa #morningvibes, niambie hizo P ni gani na gani na gani umelearn. Alafu pia niko na swali, ushainunua product na ukasema kweli ni counterfeit, and what made you, which P did you notice? Ukaangalia product unasema kweli this is a counterfeit product. Remember, your morning vibes, 23 minutes to 9 a.m. tunarudi. Morning vibes, no negative vibes. Playing music for the rebels. Vibes Radio 104.5. Sisters KRG, The Don, and Uncle Jing Jong coming through with money.
you know me get the money. Mamuku Judu. Ni Mamuku Judu. Me make the money, you know me get the money. Always. Shout out to Justice, who was here on Furahi Day, where he launched this one brand new. Na alituambia by this week ana drop video ya hii ngoma na ata drop ngoma ingine. Remember, you're on Morning Vibes right now. Phone lines are open 0719012700. Na sisi kama raia tumesema we must take part in things that are happening in our society. Osi kwa tumekaa hapo na kuna msee next door, yeye ndio anatengeneza hizo counterfeit zinafanya watu hata wako blind maze, na umenyamazia kwa sababu unasema mimi siwezi interrupt hustle ya msee mwingine. Lakini ujiulize, hiyo ni hustle kweli? Kama inadhuru na wewe unasema mimi si kunywangi, so shida yangu ni gani? Wewe ngoja sale mtoi wa sister yako atakunywa hiyo something accidentally, hiyo ndio siku sasa utaanza kulia. Raia, to be a good citizen is to take part in things that are happening in your society, and not just to take part, to actively take part. Kama umeka mhesha hapo MCA umepatia kazi a few months ago, na kuna vitu zina happen hapo kwa community yako, ni ile kusema huyu MCA hata si tumonangi, after 5 years mazee tutamtoa. Ni kumsummon, kufind out pahali yuko, kusit down and debate, kwa sababu two heads are better than one. MCA kuna ideas, lakini wewe ndio kusema. So remember, be part of the conversation. I'm going to be telling you about Uraia Trust. Right now, kama raia, piga simu 0719012700. Tunaongea juu ya counterfeits, and I'm here in studio with Joseph Wairiuko from Kenya Association of Manufacturers and Mary Mwakai of Anti-Counterfeit. Ni authority ama ni agency? Authority. So wako hapa kwa studio. Swali tunauliza, ushainunua kitu counterfeit na ulijuaje? Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. Halo. Tunaongea na nani mwenzetu? Nicolaites kutoka LD. Nicolaites, karibu sana. Nicolaites, ushainunua kitu yote counterfeit? Acha nikuambie kwa zimejazana hapa hii town. Sasa tuseme kama ni TI. Kama hapa LD watu wafichangi, zinaundiwa hata kwenye place inaitwa Monyaka hapo, na makarao wanajua naendanga kila siku kuchukua pesa yao hongo kila siku. So hata mkijaribu aje, kaa kuna effort ya makarao hawezi make. Jua wasi wanaendanga hapo kila siku daily kuchukua kitu yao. Wow, so unasema makarao ndio wanawaka in tandem na hawa sio wanatengeneza mavitu? Wanajua huwezi fungua kampuni hapo kwa box alafu makarao wakose. These guys have a lot of information. All right. Thank you so much, bro. Ulisema jina ni? Kola X. Nimekupata. Thank you so much. Acha tu cross over to Meru. Yobra. Woza. Kijamo roto tukoloke kama kawa. Kama dawa. Hebu niambie, ushainunua counterfeit? Sasa kumbuka kuna riba nilikuwa nimekupigia pombe fulani uzo pub fulani hapa chini. Ni hata niulize illicit hii pombe ambao ni counterfeit ama ni illicit? Kuna difference ya counterfeit na illicit? Sasa hapo nilikuwa kwanza huku Meru iko ya ambao ingine inauzwa ndani ya pub yenyewe. Unapata pub iko authorized, iko na license na unapata imewekwa kwa ukuta. Lakini ile pombe inauzwa huko juu kuna hadi unaona hii 250 ml. Inagawa kwa quota, yani inagawa quota ya sasa hadi inatolewa quota yake inauzwa chwani. Ure. Na Yobra, unasema wase wanaikunywa kuikunywa? Hiyo sasa unajua mtu mwenye ukiwa na roabe unajua sasa, acha tuseme mtu juu saizi, acha tuseme tu kweli hakuna mboka, si ndio? Sasa watu huku unapiga hustle unapata weekend, wewe umepata umecollect kama profit ni 300. Wewe unataka kupiga sherehe juu kawaida ya Kenya ndio hiyo, alafu wewe unapitia hapo hivyo pub unapata kuna hao watu walijiachilia mamresha wengine sitaki kutumia jina nyingine. Hao rembo hao sasa ukiona hiyo 300 unajua pombe ambao unaweza lisha mtu hadi anajisahau. Alright. Sasa hizo shughuli zinaendelea hivyo manzejo. Kwanza hiyo inatoka kwa authority tu, hiyo pub already iko na license hadi iko hapo hivyo. Yobra, hiyo ni area gani? Hii ni area hapo hivyo. Hiyo basically kwenye One Love. All right. Thank you so much, Yobra. One Love. Let's cross over to Othaya Bama.
Ni aje kwa box Fiti sana. Si tuko freshi. Ushanunua vitu counterfeit? Counterfeit zimejaa. Mimi niko na unajua shida, wacha kwanza nichangie shida yenye iko hii Kenya. Na cancer yenye iko kubwa hii Kenya ni corruption. Juu nikuulize, ikiwa Chrome wanasema gin iliacho kumanufacture 1 year ago, hawa sasa wamekuwa wapi? Unajua ukienda kwa hizi wine and spirit mingi wanauza counterfeit. Sijui unajua hivyo. Wewe si unaniambia? Wewe ndio unaniambia, Niko ni ukweli. Nilikwambia juzi huku pombe zinauzwa za mbao. Sio huko sijui jamaa amesema ni kila mahali. Watu wanapikia mapombe kwa nyumba na wako na stickers. Hizo stickers zinatoka wapi? Sini hao wase bado wanauza. Ni kusema wamelala kwa kazi yao. Pombe mingi napikiwa kwa nyumba na inawekwa kwa chupa KC, Chrome, Jameson, alafu inakuja huku na uziwa wase. Unapata vijana wamekaa kama mazombi. Kuanzia asubuhi mtu amelewa saa 11 mpaka unasikia huruma. Na Bama, aside from alcohol, right? Aside from alcohol, ushaiona products nyingine counterfeit? Ni mingi, mpaka hizi electronics mpaka hizi chargers, lakini kwa box nikwambie. Hello. Nikwambie hii Kenya. Wacha bangi, wacha cocaine, wacha nini. Within 20 years, 40 years zinakuja tutakuwa na generation. Mimi sikufichi. Hiyo kitu iko. Watu wanapika na ujue shida ni hii product inatoka majuu. So yule msee mwenye anauzia wase wanapika ni bazu. So hakuna mtu anaweza muuliza. Yeye ndo kusema. So wenye anauzia hawatauliza. Watapatiwa stickers na watu wako huko studio. Alafu wanakuja wanauzia vijana huko wanakufa. Thank you so much, Bama. That's from Uthaya, and you can hear he's very passionate about this. Let's cross over to Kitale. Patrick. Hello. Bwana Kadere. All right, I think he's having some technical issues there, Nasimu. But I'd really love to want to hear what he has to say. Let's finish off in Mwingi. Pato. Yes. Uko fiti? Niko fiti. Hebu tuongee juu ya counterfeit. Hiyo ndio tunaongea. Hapo Mwingi ushaona counterfeit products? Unaona ile kitu niko na uhakika iko. Unaona ndo tuchupa? Yeah. Sasa hivi wakimaliza kuuza tunabaiwa 1 box. Chupa. Uto tuchupa sasa penye tunaweka hizo nini. Alafu tunaenda tunaweka sticker nyingine mpya. So, unaona ngapa ikiangalia vizuri. Tunamisha vitu kama hizo za kununua hizo tuchupa. Alafu maneno inakuwa mzuri. All right, Pato hapo just reiterating your story ya chupa. Kitale, we got Patrick. Patrick, unanipata? Yes, I'm back again, Kadere. Kadere, welcome to the show. Niko safi kabisa, kwanza wageni wetu wasalimike. Salimika. Alafu huyo mgeni wetu madamu ameongea kitu hata sikuwa najua, ndiye amenifungua macho leo. Oje mimi naonanga vijana huku wanatembea wanafanya chupa za pombe. Sijuangi zina maana yake nini. Wanga tu wanafanya, lakini kuna special chupa fulani tu ndio wanatakanga ya hiyo pombe hii ya chupa hii. Wanarokotanga hiyo sana, wanatafuta hiyo, zingine hawachukui. Kumbe wanaenda kulipa. Unaona? Lakini kwa counterfeit sio tu chakula ndio counterfeit pekee, hata muziki. Hata kuna muziki, watu wanaimba muziki ya wengine wameunda counterfeit, wanaimba nyimbo zenye hazieleweki. Mwenye aliimba wimbo original imechanganywa. Sio tu tuseme chakula peke yake. Kuna vitu mingi, hata chakula hizi, maunga ya ngano hizi, mtu analipaka unachangaa. Mikate, mandazi, unaona ingine inawekwa inapikwa na unga tu ya muhogo. Unaona? Ni mandazi, sasa unashangaa mtu naye anatoa wapi unga. Sasa vitu mingi sana viko fake, lakini sasa wenye kushughulika hiyo kena kebs wanapewa kitu, wanakubali inaisha hivyo. Maana mtu anafanya kazi na hiyo shirika, amefungua kampuni yake, anaunda vitu fake. Hawezi chunguzwa. Hiyo ndio sababu hata hospitali unaona mtu ako kwa hospitali anafanya na serikali na amefungua chemist yake. Dawa anakutuma ende chukua kwa hiyo chemist.
Sasa inafaa wachunguze kwanza wafanyikazi wa serikali, wasifungue biashara inaenda sambamba na mahali wanafanyia. Very interesting. Yeah. Asante sana Bwana Patrick. Yes sir, yes sir. Have a great morning. You can hear Patrick from Kitale there just sharing his thoughts on this. Kuna vitu mingi zimetajwa hapo. Hiyo ya chupa, I'm going to start with Joseph. Unasikia anasema kwamba in fact ametaja a particular drink, I don't want to mention it. Amesema hiyo vijana sana hiyo ndio chupa yenye inatembea. Na again we've talked about venye machupa zina kolektiwa, umesikia kutoka Kitale, Othaya. It's a lot about the alcohol, right? Where are the solutions? Patrick hapo paka anasema kebs wanalipwa. Yeah, allegedly. Na wanakanyagia hiyo story. You know, how should a Kenyan protect themselves from these products? Asante sana kwa Boka. Yes, kuna shida kama vile umeona na imeenea kila eneo ya Kenya. Na kwa hivyo ni sisi wenyewe tuchukue majukumu sasa. Kama vile huwa tunaripoti mambo ya insecurity. Ukisikia mtu amepigwa geta, hugojei wewe pia upigwe. Una take action. Kwa hivyo sisi kila mahali tuko tu responsible. Ukiona hizo chupa zinakusanywa, jua vizuri ya kwamba zitakuja kurudi na labda itaua mtu. So Joseph, tukiona vijana wakicollect hizi chupa tuwaambie wasicollect? Ni vizuri kutoa hiyo, mnatoa hiyo habari kwa watu kama sisi ama shirika la serikali ili waweze kufuatilia, wajue hizi chupa nani anaenda, ama zinarudi kwa kiwanda yenyewe ama zinarudi kwa mtu ambaye ni mlaghai. Kwa sababu tusipofanya hivyo hakuna vile. For example, polisi hawako kwa kila eneo, lakini sisi tunasaidia polisi kuweka security. Sasa pia hawa enforcement institution kama Counterfeit Authority wanataka consumers ama wananchi wawasaidie, kwa sababu wao ndio wanaona zile siri zote zinatumika kuleta hii ulaghai wa biashara. Kwa hivyo tunaomba vizuri ya kwamba hata kitu yote ambayo mmesikia kwa mitandao kama sasa tumesikia mambo ya Chrome. Ni vizuri sana mtu yeyote akienda kwa media kwanza apigie ile kiwanda anajua kinatengeneza, na kwa hiyo chupa utapata kuna contact. Unaweza kapiga simu uwaulize ni nini inaendelea, badala ya kuweka statement ambayo inaweza kaharibia kiwanda mzima chupa. Sahi Chrome hiyo story yote itaelezewa vizuri na kiwanda chenyewe ambacho kinahusika, kwa sababu imeshaenda imeshawafikia ya kwamba hiyo story ilienda, lakini sio ukweli. Wao bado wana produce legit alcohol. Na hiyo brand bado wana produce, na ni wao wenye intellectual property rights ya hiyo alcohol. Kwa hivyo vile watatoa notice kwa public na watakuja yani wa clarify on that, kwa sababu hakuna mtu mzuri anaweza kaniongelea mimi kama sio mimi. Nani ananijua kuliko mimi mwenyewe? Kwa hivyo kiwanda kipigiwe simu, kwa sababu ndio sababu kila product iko traceable to the source. Unachukua tu hiyo chupa, unapiga hiyo simu, itachukuliwa na mtu, uwaambie kuna shida hapa. So what I'm hearing, Mary, is that there clearly needs to be a lot of work, especially sensitization, because if Kenyans ndio kusema, you're hearing Kenyans, okay, the police is a whole other story. You're hearing Kenyans saying, and this is not even the first time, not even in this conversation, Wakenya unipigia wananiambia hapo kwa hiyo base pali kuna msee anauza alcohol very early in the morning, anauzia mastude wazae nini, kuna karao anapita hapo ana collect hongo yake, kuna chief hapo ana collect hongo yake. So it is now down to Kenyans to either call you as the authority to work in tandem with the police. But again, remember there's a perception that Kenyans have. There's a perception that even if I make that report, hakuna kitu tafanyika, huyu mwenye kiwanda ameshalipa. So what would you tell a Kenyan who's thinking like that? Asante sana kwa Mboka. Mimi kama Mkenya, hata mimi pia janga la bidhaa gushi linanihusu sana. Si kama afisa wa ACA, but kama Mkenya, na ni vizuri kama mwenzangu alivyosema sisi wote tuwajibike. Kusema ukweli, sisi kama shirika tumejitahidi na tutaendelea kujitahidi, manake tumefanya mambo mengi sana. Kuanzia tuanze hiyo 2010 tulivyoanza rasmi kufanya kazi, tumeshika bidhaa nyingi sana.
za mabilioni zile ambazo ni fake, ni counterfeits. Na pia kuna zile zenye tumezidestroy na tumepeleka watu kotini. Kwa hiyo kazi nayo tunafanya, na ijapokuwa bado hilo janga la bidhaa gushi liko, tunaendelea kujitahidi. Sorry to interject. Ningetaka kujua what is the data on the counterfeits in Kenya? Sawa. Kama shirika huwa tunafanya utafiti. Hiyo ni one of our mandate. Tunafanya utafiti, na 2018 tulifanya a baseline survey ambao ilitupatia a lot of insight on the menace of counterfeiting. Na kwa sasa kwa jumla ile data tuko nayo ni ya 2018. Na tumekuja tukajua ya kwamba Kenya kwa sasa hiyo biashara ya counterfeits iko takriban mabilioni 826 billion Kenyan shillings in revenue. Yes, hiyo ndio biashara yote, total volume of the counterfeiting business is 826 billion as per our data in 2018. Na kwa upande wa uchumi, Kenya inapoteza mabilioni 153 billions per year. Hiyo ni data ya 2018 kulingana na wale wanabiashara ambao wanakosa kulipa ushuru, kwa sababu wengi wa hawa wanabiashara walagai huwa hawalipi ushuru kwa vile jinsi wanafanya hii biashara kisirisiri, na pia unajua wanatumia nembo za watu wengine, so kuwa trace ni ngumu sana. Hata KRA hawawezi kuwashika ili walipe ushuru. So ili janga la counterfeits kwa hakika lazima kama sisi wote wa Kenya vile tumesema tujumuike, manake sila mtu mmoja. Lakini kama authority tumekuwa tukishirikiana na wenzetu. Kulikuwa na multi agency campaign ambao kuna deputy head of public service Mr. Honorable Musiambo ambaye alikuwa anatuongoza sisi kama ACA, tukachanganyika na DCI na polisi na CAM na wengine wengi hapo ambao sote tulikuwa tunafuatilia ili tuweze kurudisha nyuma hili janga la counterfeits. Kuna real brief, yes or no, kuna time yenye tumeweza kushinda hii as in tuko wasukuma nyuma? Which year? 2018. 2018 when the data came out. Yes. Wakati huo kulikuwa na multi agency team for enforcement ambayo ilikuwa ina coordinate all the institutions that are supposed to enforce against various forms of illicit trade. Kama vile mwenzetu mmoja alitaja kwamba kama kuna difference ya counterfeit na illicit. Yes, illicit is the broad name ya zile biashara haramu. Biashara haramu inaweza kuwa counterfeit ama bidhaa gushi. Biashara haramu inaweza kuwa haijalipa ushuru, inaitwa contraband goods. Biashara haramu inaweza kuwa substandard goods. Hizo zote zikijumuishwa zinaitwa illicit trade ama illicit goods in the market. Na hizo ndizo zimeaffect serikali. Mmesikia vizuri serikali ikisema haina pesa. Tutawasaidia serikali namna gani kukusanya hiyo ushuru yote kutoka kwa hao watu ambao ni waragai, kwa sababu hao watu waragai hawalipi ushuru. Alright. Finally, kuna watu wanasikiza sasa na wanasema mimi hata kwanza najua kiwanda pahali iko, nipatie namba niwapigie saa hii. Wapatie namba. Kama Mkenya ukishuku kuna bidhaa gushi mahali, tafadhali tuongeleshe sisi ACA ambao ndio shirika maalum ambao tumewekwa na serikali kuwalinda nyinyi kutokana na madhara haya ya counterfeits. Tuko na hotline ambao ni 02022801111. Hiyo ni hotline. Ukipiga simu itaingia kwetu straight na tuta record hiyo ujumbe ambao unatupatia na kwa hakika maafisa wetu wa study watafanyia kazi. Pia tuko na toll free number. We'll post those ones on #morningvibes. We're at the top of the hour. I really want to thank you for having this conversation with us this morning. Mary Mokai from ACA, that's Anti-Counterfeit Agency, and Joseph Weriuko from Kenya Association of Manufacturers. The news at the top of the hour.